the nuclear weapons. Ko muri Amerika, In America, iyo perezida wa Amerika ahanye nundi bagakora handover, bagakora remise reprise, when the president-elect takes power in America and the handover happens, bagira umwanya bomba abaperezida babiri basigarana mu cyumba nta wundi urimo, agafungura coffre fort akamubwira amabanga ya Amerika. so they have a special moment where the incumbent president and the president-elect meet, the two of them, and they share secrets that no one else can know. Ikintu mu bintu bimwe bikomeye muha, Some of the state secrets they share ni urufunguzo rufite kode z'intwaro za kirimbuzi. it's a special key that has got the codes of the nuclear weapons of America. Hagomba kuba hari imfunguzo eshatu. There are 3 special keys. Zibiri ziba zifite abajenero batandukanye. The first 2 keys are held by 2 generals in the army. Urwanyuma rufite perezida. And the third one is held by the President of the United States. Kugira ngo perezida ajye kugera ku ntwaro za kirimbuzi nuko ko ari batatu baba bemeye gutanga imfunguzo. So before the president is able to authorize the use of nuclear weapons, he has to get the approval by the 2 generals. Nukuvuga ngo nubwo umujenerali umwe yakwemera, abandi babiri ntibakwemera. If one of the generals accepts and the other one does not accept, the nuclear weapons cannot be used. Umwe arafungura, One has to put in the key and their igufuri rya code, kabiri gafungura undi, and they have to input their code, irya gatatu rero perezida and the agafungura. third code is inputted by the president of the United Bakawutoriza States. ko bakemera ko intwaro za kirimbuzi bazirekura. After the 2 generals and the president authorize the nuclear weapons, then they can be used. Ikibazo gituma rero isi irwanya Korea y'Amajyaruguru ikarwanya na Irane nuko bo barimo barakora izo ntwaro kandi urufunguzo rufite umuntu umwe. So the reason why the Western countries do not want North Korea and Iran to have nuclear weapons is because they don't want them to have that power. Niyo mpamvu iwe abyutse uko yabyutse perezida yavuga ngo nimukubite. Because they are unstable countries, they cannot be lied, and they have not signed the nuclear treaty, so they can use the nuclear weapons anytime. Icyo rero Putin arimo ababwira uyu munsi arababwira ati okay, nimupima intwaro mukaziha Ukraine ndinjira hariya ndekure intwaro zanjye. Kuvuga ngo nawe nubwo yasinyuye ayo mategeko. So what the president of Russia is doing is threatening America and its allies that if they continue to arm Ukraine, at any time he can use the nuclear weapons against those countries. Ubu hari abandi rero barimo bavuga rero ngo ikiba kibe nuzikoraho natwe turazikoraho. Some people or some countries are saying 3%. Rero yiyugwa ikora izo ntwaro za kirimbuzi rero isi gatinya. So North Korea has been actively trying to get a nuclear weapons. Umuntu batinye rero n'uyu mugabo Donald Trump nawe ni ikihebe yaravuze ngo bapeti ndabakubita nje nta huruma mfite twumvikane tuba mahoro atari ibyo nyenda turitsa nanjye ndi umusazi nkama. So the reason donc nawe ari abajenerali arirukana wenyine ngo rufunguza ruzanye niho rero barimo batinya nabo niyo mpamvu ubona Donald Trump bamutinya cyane yabwiye Putin bati Putin ngiye kuza nsange barumvikanye na Ukraine yabwiye uri wo muri North Korea aramubwira ati peti uranzi ko ndi umusazi ndagarutse igihe abaye president uriye wo muri North Korea yaramusabye ngo naze babonane bwari ubwa mbere abonane n'umuperezida kuko yaramubwira ati peti witondenye ndaguturitsa. Icyo Trump yari yakoze yari yohereje amahelikopteri adashobora kumbonwa n'amaradari y'ama North Korea azenguruka iminite 45 mu kirere cya North Korea y'abanyamerika donc amaradari akomeye donc badashobora kubona bafotoraho ibigo byabo biba byose arangije amwohereza amafoto aramubwira ati peti wambonye niriwe mu kirere cyawe ntiwambonye nupima nzaguturitsa undi aramubwira ati vie tuzabonane nuko nguko niko bagiye. So trying to summarize quickly, so the reason why they didn't want Donald Trump to be elected is because he has been threatening to use nuclear weapons or telling the president of Russia to make sure he have a peace agreement before he takes over in January. And even when he was president, he was the first U.S. president to go to meet with North Korea leader. And before he did that, he used a helicopter and actually entered into North Korea airspace
for 45 minutes undetected, and afterwards he sent the pictures to the leader, and then he agreed to meet with him. niho abandi baperezida bari baramubanjirije nka ba Clinton n'abandi bo batangaga amafaranga menshi muri North Korea kugira ngo bareke biriya barimo, bakabagura bakabaha za miliyari z'amadolari ngo muceceke. Trump ageze aravuga ati nta n'urumeya ruzazaho, ahubwo nimupima nzabarasa. Nuko dire. So all previous American presidents used diplomacy and funding to try to appease the North Korea leader and threaten the North Korea leader. Rero bariya baperezida batatu cyangwa bategetsi batatu mu gihe cyabo bari barakoze treaty y'amahoro, bari barakoze amasezerano y'amahoro. Niyo mpamvu kuva muri 45 kugeza uyu munsi isi yari ikimeze neza, ariko uyu munsi ya masezerano asa n'ayahagaze. Rero isi igiye kwinjira mu bindi bibazo bikomeye cyane, ngo ni mushaka Uwiteka. Amen. So after World War III, those superpowers signed the Nuclear Weapons Proliferation Treaty, which has made sure that there were no nuclear weapons used from 1945 up until now. But nowadays, that treaty is being threatened. Ni nacyo gihe Israeli yahise yongera kuba igihugu. That's when Israel was able to become a country. Kugeza uyu munsi Until today. Irani n'abandi barabu bamwe ntibaremera ko Israeli ibaho, bavuga ko ari igihugu cyabo cy'abarabu. Up until now, Iran and some other Arab countries have not yet recognized Israel as a country. Ntibaremera ko Israeli ari igihugu. They don't believe that Israel is an actual country. Ikindi mu Bisilamu b'ubwoko bw'Abashia, Also, in the Shia sect of the Muslim faith, ariyo ya Iran, which is the one that the majority in Iran, bo bazi ngo bafite amasezerano avuga ngo umunsi mwakwiyeho Israeli Masiya azahitaza. Niyo mpamvu bari bararimye aba Hezbollah na Hamas donc iriya mitwe yose proxy ifatanyije kugira ngo bakureho Israeli Masiya ahitaza. Donc bako bararwana n'igihe kugira ngo impamvu Masiya wabatinze nuko Israeli kiriho. Niyo mpamvu Iran yashizemo imbaraga nyinshi kugira ngo basenye Israeli. So Iran, the reason why Iran has been arming terrorist group, Hamas and other terrorist groups, is because they believe in their Shia faith that their Messiah will come once Israel has been destroyed. That's when they want to spearhead the destruction of Israel so that their Messiah can come. So they're trying to spearhead their Messiah coming. Israeli niyo mpamvu yinjiye muri Gaza igakora biriya, nubwo abantu mutabizi mukobona ngo ko barica abana, ariko Israeli yose yari igiye kuvaho. Isi yose amamedia yose yerekana ubugome bwa Israeli, ariko ntiberekane uko Israeli yari igiye kuba. Ese iyo umwanzi aje kukurasa wowe ukamutera mbere, abantu batukande ngo wisha abantu, ariko bo batazi ko nabo bari bagiye kukwica. Nicyo kibazo Israeli ifite. So what is actually happening in Israel is that Israel has been attacked, and the people who attacked and wanted to destroy Israel. So nowadays there is a big mainstream propaganda trying to portray Israel as the one killing babies, but they just are using their self-defense. Dore uko babigenje. This is what they did. Iran yatanze amafaranga menshi. Iran funded Hamas. No, yatanze amafaranga menshi. Oh, they funded those terrorist groups. Ayo mafaranga iyashira munsi ya Israeli. So they in the south, so they put their money in the south of Israel. Ishiraho umutwe wita ngo n'Abahuthi. And they supported a group called the Houthis. Abahuthi bari muri za Oman, za Yemen. They are in Yemen, and they are just in the south of Israel. Barangije iburengerazuba bwa Israeli muri weste bahashira Hamas. And Iran then put its Hamas in the west of Israel. Nukuvuga ngo ku nyanja ya Mediterane. It means that on the Mediterranean Sea, hagati ya Egiputa na Israeli aho, between Egypt and Israel, bubatse umujyi. They built a city. Bamaze kubaka umujyi, after building that city, munsi yawo bahashira undi mujyi. And they put a whole entire underground tunnel system. Ibitaro. At the top you see a hospital. Hejuru ukabona amashuri. You see schools. Ahari amashuri n'ibitaro. Where there are schools and hospitals, niho bashizemo imyobo ifite imbunda zirasa Israel. That's where they put in their tunnels missiles that can go towards Israel. Noneho barasa Israel yari mu maradare kabona birava mu bitaro.
So whenever they were sending bombs to Israel, they could see that it was coming from, when they were looking at the radars, they could see that it was coming from hospitals and schools. They were confused. babona bakabona misiri barashe irava mu mashuri. They could see that the missiles attacking, they were coming from schools. Tino tugomba kumenya ibi bintu. They started to investigate. Niko binjiyemo. That's how they entered Gaza. Bajya gusanga munsi y'ibitaro ni arsenal, en fait ni ibibuga by'imbunda za kirimbuzi. When they entered Gaza, they found out that underneath those hospitals and schools, there was a whole entire network of tunnels underneath, full of arms and bombs. Noneho bakubita aho hantu isi kavuze ngo barasha ibitaro kandi birimo abarwayi. So when they attacked the hospitals, after looking at those arms, the whole world screamed saying, "Oh, why are you attacking hospitals?" Kiriya gitero cyo ku itariki 7 batwaye abayuda. So the 7th of October attack in Israel, bagiraga ngo noneho Israeli nayo nirwana, they wanted that when Israel attacks back, bahite barekura za ntwaro. they were going to then send all those missiles. Israeli rero kuko yari imaze gukora iperereza ryinshi, Because of the intelligence information they had received, babanza ikirere cyabo kukirundamo ibi intwaro zikomeye iyo bita ngo ni Iron Dome. Dome. Yeah. Iron Dome yagomba kubanza gutwikira Israeli, hanyuma baje kurwana, ariko yabanje gutwikira ikirere kugira ngo nibohereza za ntwaro cyakiyoga juru cyabo kibimire. So before they attacked Gaza or retaliated against the attack, they made sure that their Iron Dome, which protects against missiles being sent to Israel, was functioning, was working. Ibyo ntibyari aho gusa. It didn't stop there. Mu majyaruguru y'Iburengerazuba, In south, Yeah, Israel. west, donc west north, in northwest, muri Libane, in Lebanon, igice cy'amajyepfo cya Libane kirebana na Israeli nko mu duce twita Shimona, In the south of Lebanon. Golane n'ahandi, in the south of Lebanon, naho hari abandi bameze gutyo Hezbollah. there was another terrorist group called Hezbollah. Nabo bari barubatse hejuru gutyo y'ibitaro n'amahoteli n'iki, nabo uko bameze nk'igaza. They had also built underground tunnels network full of arms and missiles against Israel. Rero mu majyaruguru neza Israeli muri Syria, In the north of Israel, in Syria, uzakomeza iburasirazuba east, towards the east, ukambuka inyanja Efrate, and you cross over the Euphrates Uzinjira Iraq. River, before you get to Iraq, nanone icyo gice nanone cyarimo undi mutwe uzana intwaro za Irane ukazinjiza ukazimanura muri Libane. there was another terror group which was in charge of arming and bring all those ammunition down towards those terrorist group. Muri Iraq, hari uwundi mutwe nanone ushinzwe nawo gukora intwaro nazo zikubita Israeli. there was another terrorist group in charge of getting all the ammunition and missiles and bombs against Israel. Iyo mitwe yose All those terrorist groups donc yizengurutse Israeli surrounding Israel, yari ifite sinyari ku munsi umwe gusa izakubita ngo ba. they were waiting for one signal where they were going to attack Israel simultaneously. Ikintu gikomeye rero, So this is what happened. Israeli imaze gukubita Gaza, After Israel entered Gaza, yahise izamuka mu majyaruguru. it went Muri into Liban. northwest into Imaze gukubita Lebanon. Liban, After attack Lebanon, ikibazo nticyari kirangiye, the troubles did cyari not end kirangiye there. kuri 50%. It was maybe 50%. solved by 50%. Uwari usigaye ukomeye yari perezida wa Syria kuko niwe wakoranaga na Iran direct. The only remaining powerful enemy was the president of Syria because he was an ally of Iran. Abariho rero haza indi groupe nanone imurwanya Israeli, nayo ibigiramo uruhare, ikubita intwaro zose muri icyo gihe zari zarateguwe na Iran. Muri icyo gihe hari akavuyeyo irazisenya zose. So Israel wanted to get rid of their enemy who was left in Syria. So what they did, they supported a terrorist, another rebel group that was against the president of Syria, and they actually destroyed all the ammunition that were provided by Iran before that rebel group attacked. Uburusiya bubibonye When Russia saw that, kuko nibo bwabifashaga, because they were supporting Bashar al-Assad, the president, buravuga ngo ubu nitukupima People say because they said if we go and support Assad in Syria,
Israel can then support Ukraine and ndagira we'll ngo be in mbaze trouble. abakecuru bari hano ibyo mvuga ko murabyumva Let me ask our elder if they abamama muri understand. aha bakaka ko murumva ibyo mvuga Can you hear or get what I'm saying? If you can ask our, niba mutanabyumva menya gusa ko The isi iri mu mothers. kaga ibyo even byonyine if bimenye you don't understand it, just know that the world is in trouble. mwe mubona turya ikijumba bugacya ariko ntimumenye birimo bikorwa mu You kirere guys don't know what's happening nowadays. The world is in trouble. ibi ndagira ngo mbibabwire mumenye ko turi mu bihe bikomeye I just want to give you this explanation so that you understand that the world is in trouble. nirinze kubabwira byinshi bivunanye kandi bigoye ndibo nababwira ibyo hejuru gusa incamake I was just giving you, few information. I couldn't give you just a snapshot just a snapshot, a summary of what's happening. anyway hanyuma uburusiya rero So Russia bubwira Assad Told- perezida wa Syria the president of Russia, Assad, ntacyo dukora we're not going to intervene. icyo dushobora kukumarira ubu What we're going to do for you, turaguha ubuhungiro we're going to give you refuge. ntitwarwana intambara ebyiri icyarimwe We cannot fight two wars at the same time kandi Israel iriteguye because Israel was ready. yari yavuze ngo uburusiya nibwibeshye They were ready to, if they say, if Russia supports actively igafasha Assad Assad, turarekura indwaro turakora n'abanyamerika turaradukuyeho Putin We are Putin going- abimenye aratinya when they were going to, they basically said that if Russia support Assad, they were going to work with Americans to destroy Putin. That's why Putin did not intervene in the current war in Syria. anyway ibyo ni birebire Let's continue. isi rero ubu So nowadays, at the moment, y'amasezerano yasinywe muri za 45 kugira ngo intambara y'isi ya kabiri irangire yararangiye those treaties that were signed after World War II, they are no longer in operation. kandi intwaro za kirimbuzi ubu ziri mu maboko y'abasazi Now, some countries who are not adhering to diplomatic norms have got nuclear weapons. ibaze rero uhaye imbunda umusazi Imagine giving those nuclear weapons to those countries who cyangwa are not. umusinzi Imagine giving those countries weapons to a drunkard. icyo yazikoresha A drunkard can use it really badly. leadership iriho y'isi uyu munsi The current world leaders, benshi ni abanyentegenke ni abanyabwoba the current world leaders.